In the process equipment design subject, we are discussing we are discussed about the different types of the design of heat exchanger and the parameter it should be required. Now, then the next topic or today's topic in the process equipment design is that mechanical design of cell and tube heat exchanger. Mechanical design of cell and tube heat exchanger. So mechanical design right now for the cell and tube. जो cell and tube वाળું heat exchanger હોય, so which parameter should be we have to check and we have to discuss. So that is mechanical design point of view. Cell and tube heat exchanger is a pressure vessel. Cell and tube heat exchanger. Okay, right. It's a right thing. It is a pressure vessel. So mechanical design of cell and tube heat exchanger. It is includes the mechanical design of following part. કે જેની અંદર રહેલા બધા જ પાર્ટની ડિઝાઇન કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. So first is cell, second tube, then front head, rear head અથવા તો bottom head, types of channel, cell channel, then numbers of tube seat and flanges, body flanges, then body flange which are used to joint main cell and tube, cell and cell channel cells, then nozzle pipe and a nozzle flanges, and then next is reinforcement pad around the nozzle. So we already know that the reinforcement pad is the main function. It is the main difference is that it is widely used for the basically for the so it is a reinforcement pad around the nozzle. રેઇનફોર્સમેન્ટનું કામ એ છે કે જે પ્રેશર વેસલ હોય ને ત્યાં જ્યારે આપણે કોઈ હોલ કરીએ છીએ નોઝલ માટેનો, ત્યાં આગળ એની જે થિકનેસ છે પ્રેશરની વેસલની એ શું થઈ જાય છે, ઓછી થઈ જાય છે. એટલા માટે આપણે ત્યાં શું યુઝ કરીએ છીએ, વી આર યુઝિંગ ધીસ રેઇનફોર્સમેન્ટ પેડ. Among all parts except tube and tube seat, mechanical design of other part are same as that of the pressure vessel. જે પ્રેશર વેસલની જેટલી ડિઝાઇન હોય એમાં જે આપણે કન્સિડર કરીએ પેરામીટર, સેમ પેરામીટર યુઝ કરવામાં આવે છે. કોને છોડીને? ટ્યુબ અને ટ્યુબ સીટને. ઓકે, so બાકી the remaining part of the mechanical design is the same for the pressure vesselમાં જે હોય એ પ્રમાણે જ હોય છે. So design of other part are discussed in detail with solved example in chapter of mechanical design of pressure vessel. Okay, so this one is already discussed now. So here is the important part, mechanical design of tube. So mechanical design of tube. The thickness of a tube, એટલે કે મિકેનિકલ ડિઝાઇનની અંદર there is an required the thickness is that first thickness of tube is determined by both internal design pressure and external design pressure. જે આપણે આગળના
જેટલા પણ પાર્ટ છે એની અંદર આપણે કર્યું છે, બરાબર. ઇન્ટરનલ પ્રેશર ડિઝાઇન. સો it is tube side maximum operating pressure minus cell side minimum operating pressure minus 1.1, and the external design pressure into 1.1, and then the external design pressure for tube is given by cell side maximum operating pressure minus tube side maximum operating pressure into 1.1. So this is the thickness required for the subjected to internal pressure. The equation is that thickness of tube subjected to internal pressure. Thickness of tube for the internal pressure is given by T equal to PRI upon FJ minus 0.6P, अथवा तो आउटर रेडियस आपेली होय त्यारे PR0 FJ plus 0.4P. Okay, so where P is the internal design pressure, RI is the inside radius of tube, R0 outside radius of tube, F allowable design stress per tube, design temperature, maximum allowable stress. J is the joint efficiency for a seamless tube. It will be 1. It will be considered 1. Then thickness of tube subjected to external pressure. જેવી રીતે ઇન્ટરનલ પ્રેશર પર કર્યું એ રીતે એક્સટર્નલ પ્રેશર પર. So thickness of tube subjected to external pressure, P is the external design pressure in graphical method. So first we assume that thickness T and then find L by D0 and D0 by T. Okay, so this is the function. L is length, D0 outside radius, and T is the tube thickness. From the graph strain versus strain, determine F is a function of L by D0 and T D0 by T. From the graph A versus B, B is the factor determined by, so B is the function of A design temperature for a material. So એના પરથી મેક્સિમમ જે એલોવેબલ એક્સટર્નલ પ્રેશર છે કઈ રીતે માપી શકાય, ડિટરમાઇન કરી શકાય. P allowable is equal to B by D0T, and then check the following condition is P is the function of P allowable, that is the main part. So the PE is greater than P allowable. So assume higher value of T and repeat the calculation. Consider kari higher value of T. So the maximum thickness of tube and shell for various size and materials are specified in Indian Standard 4503 and TEMA standards. Actual thickness of cell and tube should be greater than or equal to minimum thickness specified in the standard. Okay. And next is mechanical design of tube sheet. Mechanical design of tube sheet. Detailed method for calculating tube sheet thickness is given in TEMA standard. The
TEMA standard, and the also in given is Indian standard 4503. Okay, so this method is very complex. Minimum tube sheet thickness are also specified in TMA method. So the equation is also available for calculating tube sheet thickness, that is effective tube sheet thickness is given by this equation. P is the design pressure, or P is greater of two values. That means P is the maximum tube side pressure, opposite pressure, minus maximum cell inside pressure, operating pressure, into 1.1. Or P is maximum cell side pressure drop minus minimum tube side operating pressure into 1.1. And F is the maximum allowable stress of tube sheet at a design temperature for the material. G means diameter of gasket, F is constant, and T is the effective thickness of tube sheet. The value of F is vary according to the type of heat exchanger. હીટ એક્સચેન્જરના ટાઈપ પ્રમાણે એની વેલ્યુ જે છે એ શું થાય છે, ચેન્જ. In case of fixed tube sheet, the floating head heat exchanger is taken as a 1. For U-tube heat exchanger, F is 1.25 in the selection of material to be construction. Design pressure and design temperature for the tube sheet, both side, tube side and cell inside condition must be considered. So the thickness of tube sheet is given by the equation T cube, that means T plus depth of pass partition groove plus tube side corrosion allowance plus cell side corrosion allowance. Okay, so it is T cube. And in addition to that, the following condition must be satisfied for the tube side pressure drop. Supports for a silent tube heat exchanger for horizontal positions, saddle support are used. For horizontal positions માટે silent tube heat exchanger ની saddle supporter यूज करवाना. જ્યારે વર્ટિકલ પોઝિશન્સ બ્રેકેટ સપોર્ટ આર યુઝ, અને વર્ટિકલ પોઝિશન હોય વેસલની એટલે કે સાયલેન્ટ ટ્યુબ હીટ એક્સચેન્જરની, ત્યારે બ્રેકેટ સપોર્ટ યુઝ કરવાનો. ઇન કેસ ઓફ સેડલ સપોર્ટ વિથ હોરિઝોન્ટલ ફિક્સ ટ્યુબ સીટ હીટ એક્સચેન્જર, વન સેડલ ઇઝ કેપ્ટ ફિક્સ. જ્યારે પણ શું કરવામાં આવે છે, સેડલ સપોર્ટને હોરિઝોન્ટલ રાખવામાં આવે છે, તો શું થતું હોય છે, ઇન કેસ ઓફ સેડલ સપોર્ટ હોરિઝોન્ટલ રાખીએ છીએ ત્યારે એની અંદર ટ્યુબ સીટ હીટ એક્સચેન્જરની અંદર જે સેડલ સપોર્ટ છે એમાંથી એક સેડલ સપોર્ટને શું રાખવામાં આવે છે, ફિક્સ એટલે કે કોન્સ્ટન્ટ. બાકીની વેલ્યુને તમે ચેન્જ કરી શકો, પણ આની એક વેલ્યુ શું રાખવાની, કોન્સ્ટન્ટ. બરાબર. And while the other is placed on roller and other is placed roller over to facilitate free thermal expansion in cell. જ્યારે બાકીના બધા જે સપોર્ટ છે એને શું કરવાનું છે, કોઈ બી જગ્યાએ પ્લેસ કરી શકો, રોલ પ્લેસ બાય ધ ફ્રી થર્મલ એક્સપાન્શન હોય એવી જગ્યા પર તમે શિફ્ટ કરી શકો છો. સો હિયર ઇઝ ધ ડિઝાઇન ઓફ silent tube heat exchanger. Okay, so all these parts excluding the tube
tube and tube seat. The mechanical design of saline tube is similar for the pressure vessel. Okay, so in the next lecture we discuss about the saddle support.